anasema huko tumeenda lakini ni kama watu walihama. Kuku ndio hazina chakula. Sasa order inaachiliwa. Inasemekana kuachiliwe chakula ya kuku. Sasa badala ya chakula ya watu iletwe, unakuta ile chakula mingi area hiyo yote ni ya kuku. Bwana asifiwe sana. So on this issue, we don't go in that stupid way. We present our case in the court of heaven. Hello. Si makelele sasa. Si godio masiri nae likaja likakwenda limokota, hapana. You present your case. When you are going to the court of appeal, you present. When you are going to Supreme Court, uliona wakati wa Raila na Ruto, it is a contingent of lawyers. They are well organized. They are given time. When you are going to speak, it is 1 hour. So you don't waste na makelele mingi. You are 1 hour. You present your case kama mtu anaitwa Daudi. Daudi is a classic example of men who presented their case to God. Anajua amefanya usherati. Bwana asifiwe sana. Amefanya usherati. Na anaenda mbele za Mungu na Mungu anamsikiliza. Akinuka hivyo ananuka. Mpaka Mungu anasema this is a man after my heart. Because I understand what to do. He presented his case before the court of heaven. Because this is a judgment. This is not an argument. Hii ni order, ni decree imeachiliwa. Umesikia zile amesema huyu mtu aandikwe hata faulu. It is a decree. It is a judgment. A judgment. Now you go, you confess. Ni ile tunabiagwa toa malilio. Ukiuliza watu wa DPP watakwambia toa malilio. Malilio sio kuanza kusema unajua sikuwa nimefanya ni kuwekelewa niliambia toa malilio. Malilio sasa the court have found you guilty. Bwana Yesu asifiwe sana. The court has found you guilty. So there is no argument hapo. You are guilty as charged. Now kubali.